Hello everyone, welcome back to another session. Good evening to all of you. How are you all? I hope that you are all well. This is Dal Mandal and today's video is more than interesting. Today in this video I'm gonna share my working place. So let's go. In this particular video I'm sharing my working time. So right now I'm working at my field. It's not my petty fields, it's also my working field. So in this particular video I'm gonna share my working place. You are already know that what is my working place, so let's go. So actually I'm reading some books. My favorite book is the Routledge, the history of English literature. I already covered this Renaissance period in this particular time. So this time I'm working at my field. You already know what is this field. This field is already my study journey, and study is the best key, and education is the best key of your success journey. শিক্ষা আপনি যেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারেন আপনি সেখান থেকে শিক্ষা নিন. You already know that what is the real meaning of the education. Someone is good is his behavior, someone is good in his education, someone is good for his own speaking journey, someone is good for his English speaking journey. So English speaking journey is the most important thing, and that is why we read any kind of books. আপনারা কোন বই পড়বেন? আপনারা ভোকাবুলারি বা অন্য কোনো ধরনের বই পড়ুন যেগুলো ভীষণভাবে আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেই বইগুলি পড়লে আপনাদের ভোকাবুলারি ইনক্রিজ হবে আপনারা সেই বইগুলি পড়ুন. You already know that I am a student of English literature. That is why I also read the Routledge. The Routledge is a main book, okay, and this book already has mentioned some historical genre. Okay, this book's name is The History of the English Literature. Actually I am the student of North Bengal University, that is why I bought this book. Okay, and this book is really awesome. I am working at my field. I am studying these books and some materials, and I am making some notes. At that particular time I'm making some notes of my laptop. I do not show this link actually. আমি যেই আমার নোটগুলো ল্যাপটপে যে বানাই যেই ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে, তো ওয়েবসাইটগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো না বিকজ ইটস নট দ্য গুড থিং. এটা শেয়ার করা পসিবল না, ইটস ইলিগাল টোটালি. দ্যাট ইজ ওয়াই আই ক্যান শেয়ার ইট, বাট আই অলসো শেয়ার দিস বুক, which book already I have taken. Already I am read this book, and this book is really awesome. We already know that how much important our English journey. আমাদের ইংলিশ জার্নি কতটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা আর বলে বোঝানোর মতো না. আমি প্রতিদিন ইংলিশ প্র্যাকটিস করি, বাট প্রতিদিন ভিডিও শ্যুট করা হয় না. কেন? কারণ ভিডিও শ্যুট করতে অনেকটা টাইম লাগে, অনেকটা ভাবতে হয়. দ্যাট ইজ ওয়াই আর অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার ফিল্ড আই এম ওয়ার্কিং. When I am working that particular field, actually my exam is coming. My exam is close to me. That is why I can't shoot any kind of videos, any kind of thing. ভিডিও বানাইতে হলে ভিডিও এডিটিং করতে হয়, আপলোড করতে বহুত সময় লাগে. ইউটিউবের অনেক ফিচার্স থাকে. আমি ইউটিউব নিয়ে কথা বলছি না, ইটস নট মাই টেক চ্যানেল, ইটস অলসো এডুকেশন চ্যানেল. দ্যাটস ওয়াই আই অলওয়েজ টিচ টু ইউ educational theme. When I am speaking English, when I am reading English, when I am practicing in English, in this type of videos I am sharing with you or nothing else. যেহেতু এটা আমার ইংলিশ চ্যানেল, তার জন্য আমি অন্য কোনো ভিডিও বানাতে পারবো না. এটা টেক চ্যানেল না, তবুও আমি এটাই বলবো যে একটা ভিডিও আমাদের বহুত পরিশ্রম হয়. আই এম নট টেকিং দ্য প্রপার টাইম. আমি প্রপার টাইম নিতে পারছি না, প্রপার সময় নিতে পারছি না ভিডিও বানানোর জন্য. আই এম নট টেকিং প্রপার টাইম টু শ্যুট এনি কাইন্ড অফ ভিডিও. সো দ্যাট ইজ ওয়াই আজকে ভিডিওটি ঠিক তেমনভাবে কেউ ছিল না. আজকে আমি শুধু এটুকুই বললাম যে কতটা জার্নি করতে হয় একটা ভিডিও শ্যুট করতে গেলে. আমরা এটা ভাবি যে ভিডিও হয়তো এমনিতেই হয়ে যায়, শুধু একটু বকবক করলে হয়ে গেলো. দ্যাটস নট দ্য এনাফ. আমি দেখালাম আমি কোন কোন বইগুলো পড়ি. অ্যাকচুয়ালি we already know that how much pressure of a student, how much pressure is going on of English literature student, কতটা স্ট্রাগল করতে হয় একটা স্টুডেন্টের. তো আমি কোনো সাবজেক্টকে এখানে আনছি না, যেহেতু আমি ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট, আমি ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট, তাই আমি
ইংলিশটাকে বেশি প্রেফার করতেছি। আর আমি তার মানে আপনি ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট বলে আপনি ইংলিশকে ভালো বলবেন, অন্যান্য সাবজেক্ট খারাপ বলবেন, এমন তো হতেই পারে না, তাই না? এভরি সাবজেক্ট ইজ আ গুড, এভরি সাবজেক্ট ইজ আ বেস্ট। আপনার যে সাবজেক্ট ভালো লাগে আপনি সেই সাবজেক্টকে পড়াশোনা করুন, সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অ্যান্ড ডোন্ট কম্পেয়ার your personal life with others. Do not compare that. কখনো নিজের লাইফকে, নিজের পার্সোনাল লাইফকে অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করবেন না। everyone has a different journey. প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জার্নি রয়েছে। সো ইউ অলরেডি নো দ্যাট হোয়াটস ইউর জার্নি। আর আমার তো ভিডিও দেওয়া কদিন হচ্ছে না, কারণ আমি খুব বিজি, বিকজ আমি আগেই বললাম, আই অলরেডি মেনশন দ্যাট দিস লাইন, ওকে, দ্যাট ইজ my exam is near, my exam is close to me, my exam is close to me, my exam is near. That is why I can't shoot any kind of video. So হয়তো চ্যানেলে ভিডিও আসবে, কিন্তু খুব লেট করে আসবে, তাতে কিছু আপনারা মনে করবেন না। I am extremely sorry for that, and thank you so much, lots of thanks to everyone. Let's টাটা, দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পরের কোনো নেক্সট ভিডিও। So let's টাটা।